ওয়েলকাম এম দাস টিউটোরিয়াল। এখন আলোচনা করব 2024 সালে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে তাদের অ্যাডমিট কবে দেয়া হবে তা নিয়ে একটি নোটিফিকেশান হয়েছে, দেখতে থাকুন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান দিয়ে মেমো নাম্বার ডেট দেওয়া আছে, দেখুন 5/1/2024 টু দি হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন অফ all the recognized secondary school under West Bengal Board of Secondary Education notification subject distribution of admit card for Madhyamik Porikha 2024. This is for information to all heads of 10 class high school recognized by the board that the admit cards of the candidates appearing for the Madhyamik Porikha 2024 will be distributed through respective camp offices organized by the board on 22 January 2024 from 11 AM to 5 PM। তাহলে 22 জানুয়ারি ক্যাম্প থেকে এগুলি ডিস্ট্রিবিউশন হবে। দি head of the institution or his her authorized respective shall collect admit card from the respective camp office. Examiners shall collect the admit card from their school on and from 24th January 2024 অর্থাৎ 24 তারিখ থেকে পেয়ে যাবেন ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা অ্যাডমিট কার্ডগুলো স্কুল থেকে 24 তারিখে পেয়ে যাবে। ইন ভিউ অফ দি অ্যাবাভ দিস ইজ টু মেনশন হেয়ার দ্যাট ইফ এনি এরর অর ডিসক্রিপেন্সি ইজ আর ফাউন্ড ইন দি অ্যাডমিট কার্ড দি সেম শ্যাল বি brought into the notice of respective regional council offices of the board in written within 29 January 2024 for necessary correction, failing which no application for such correction will be entertained after the above mentioned date। অর্থাৎ যদি কোনো কারেকশান থাকে, অ্যাডমিট কার্ডে কোনো ভুলভাল থাকলে সেটা 29 তারিখে তার অ্যাপ্লিকেশান করে নিতে হবে। 29 জানুয়ারি 2024 পরে কিন্তু কোনো কারেকশান আর হবে না। ইট ইজ ফার্দার টু দি নোটেড দ্যাট ভেন্যু অফ ক্যাম্প অফিস অফ হুগলি সদর হ্যাজ বিন চেঞ্জ, দ্য ডিটেলস অফ হুইচ ইজ ফলো। ক্যাম্প অফিস হুগলি সদর ওল্ড ভ্যানু মেয়ারবাড় রামকৃষ্ণ শিক্ষা নিকেতন, এটা ওল্ড ভ্যানু ছিল, ওটা চেঞ্জ হয়ে নতুন ভ্যানু, নিউ ভ্যানু হলো বিদ্যা ভবন হাই স্কুল। দিস নোটিফিকেশান ইজ বিং ইস্যুড উইথ দি অ্যাপ্রুভাল অফ দি প্রেসিডেন্ট। অ্যাডহক কমিটি WBBAC ডেটেড 5/1/2024। নিচে সিগনেচার করা আছে, দেখুন, সুব্রত ঘোষ, সেক্রেটারি। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করলাম।